Dr. Besigye otukulebezaayo kitegedde kitegedde ojja kuddamu olaba akatambi kano gwekennyini owulire kyekugamba era osaanye okitegeere olabika tobalina balamuzi mu Uganda katigeze kankubuulire General Kaguta Museveni yesaabalamuzi Deputy Chief Justice w'ekitiibwa Jerusalem Musana Principal Judge atwala High Courts ne Lower Courts w'ekitiibwa Moses Kennedy political matter era bw'osuuka abo ng'ogenda omantala mu kooti bail application ow'ekitiibwa mulamuzi oba ogukubyewa oba ogukubye ebbali kyokka siseka kubajubiddwa nsekalakwa neewo okitegedde kyo sikitegedde kubanga siza kubanga nze musajja yasoma ku diguli zennini ate obuge bwo era last Friday nali njogera ne musajja wa fukozi ne mugamba nti obubaka bwe bugenda w'abakungu bano aba asatu ku nsonga ya Dr. Besigye owekitiibwa General Museveni owekitiibwa Jerusalem Musale owekitiibwa Moses Kennedy nenyongerako n'abaliyo eruweero owekitiibwa Major General retired Ayinza Otafuuti owekitiibwa retired Lieutenant General Edward owekitiibwa retired Major General Jim West abakyali mu kintu nga nze mbagamba kiyamba bo okuta Dr. Besigye. Dr. Besigye wanaabafiira mu ngalo enkovu ejja kuba nnene nnyo nga yasoose buli gase yawe nga yasoose okufa emirambo tegyenkanagana kuba tomanyi bya mirambo nze kabikubuulire era gwe kenyini kakuwa ekyokulabirako waliwo omuntu gwebakubikira enkaliro nononyezaawo amafuta agagenda okuzimba toddamu kintu kirala kyonna waliwo gwoweereza 5 gamba waliwo gwoweereza 2 waliwo ne gwogamba nti ofune omutwalawo tuteeke mu mbaasa nja kubaweereza naye nga bonna bafu ekitegeeza kilasi kalinga maama walubega mukaaku afudde yes wakuweerezaayo 5 wakusetukiramu owalubega mukaaku wakugenda kuzinga okegedde akati tegiri ensiga bwetambula so golowooza olinga bano banayiga olowooza nti omulambo gwa olowooza nti okufa kwa Dr. Besigye guyinza okukanga omuntu eyali eruweero alwanye entalo abuusa emirambo you think it can because that thinking yeremeza Dr. Besigye mu nkomera abantu balowooza Museveni atanyirira nti Besigye asira mu nkomera si kyekyo kituufu nnyo General Museveni takyatya mirambo kituufu nnyo era ekyo ensi yonna ekimanyi but Dr. Besigye okufiira mu nkomera kijungulula ligasi ya General Museveni okufa tewali buzibu agenda okufa naye nga ffe byaffe tubyogere ebigenze kuliko because here nga bwe nkugamba teweerabira statement gye nkugamba nti we interpret power and its consequences ekyo kyesibyeku ogifuula theme ya share you interpret power you can also say yes I appreciate you say we interpret power and its consequences but you end up misinterpreting it that is the interpretation you have just told me on this show the Chief Justice of Uganda is Yoweri Kaguta Museveni the Deputy Chief Justice is Sali Musale the Principal Judge is Moses Kennedy is that right tugende ku street okibuuza omuntu wa bulijjo olaba batakikunda is that correct ati kakati your power that's why I'm saying we interpret power brother can you get corrections from me the Chief Justice of the Republic of Uganda is Flavian Zeija the Deputy Chief Justice is
Kawumi. Justice Kawumi. The principal judge now is Abodo. One of I want to correct. No, I know I need to correct. You know, because abasajja bagenda kulabira ddala nga if Museveni was the chief justice of Uganda ebbanga lyamaze nga temugaba beyiro mutuyambe okimanyi nga Museveni bagigaba abadde awakanya beyiro omulamuzi agikuwa yamuga nti ekisoboka Benjamin yamuga nti no, that cannot be. The law supersedes. Tugenda osaba ebbeeyi eyandira ofula assembly kale where have I assembled? kale ya computer misuse kubanga mu bino ebyokwogera oyinza okuyitiramu netukuvunaana computer misuse anti kakati anti oba ekiba kikalimagezi oba okikozesezza bubi olaba oba onoogifuna computer misuse gwali musango mwaba opposition sigwa kakati kandugaganya okwa ezo likodi zo ziveeko naawe namawulire bwesikola era owekitiibwa General Salim Musale obubaka bwaffe how does Salim Musale become deputy chief justice? because he has Because in Besigye saga, for example, Salim Musale has said nothing. Has he ever made a statement? But I don't want to be. Katika kunnyonnyole olabika gunya byotamanyi. Let me tell you one thing. Gavumenti eno amagye ne police ne intelligence ne prison mulimu kabira ssatu ezisinga bwabo. Abanyankole bamenyi kintu Abanyarwanda n'abakiiko abalala bagoberera bugoberera ekyo nakyo si kituufu. waliwo wano yatugamba nti mujjudde banankole bagenda bala URA ng'esinga mu Baganda. tomanyi The level tomanyi bakavuma waliwo omusirikale Major General Kavuma tomumanyi naye asobola okwogera omufaliso Major General Kavuma wali awo is a general. Yes. Oba ina mu parliament eyo. Yes, yali member of parliament. Currently. Yes. Currently yomu kubashikirira amagye ye Kavuma se. Yes. Bakavuma beddira kiwa. Naye olabira ddala omulala awedde emirimu yakula naawe naye ye Kavuma kati biki byoli. Amanya si yensonga nze kuwa we are interpreting power and its consequences. Okiwulidde Dr. Besigye bwakufiira mu ngalo olwaleero kitegeeza olina abantu abagenda okutuula ku busuulu wasooka bakiga baawo kine mubajja mwebali kati bakitegeeza nti olina oba deleting mu system for you to stabilize. Bigirwa wabwe tomanyi kyekitegeeza kukola na muntu ng'atudde ku busungu. Bigirwa bwakwata ku mmundu bwagiza wali bwakwata ku mmundu. I want us to be serious. Nze muyanga tunajja Dr. Besigye. Do you doubt that? Of course these days I doubt. Because otamuwaayo bigambo bimulwati. Okay, you love him. Okay, let's proceed. I love Dr. Besigye. I wish him well. I want Dr. Besigye to live. Yeah? But in loving Dr. Besigye, two things I cannot kill. Because I've interviewed Dr. Besigye, I've worked with him, I know him. I know that between him and Mr. Museveni there's a problem, which is historic, from his own words. You understand? But I don't think Dr. Besigye can get his freedom through blackmail. Because two people, Besigye and Museveni are soldiers, literally men. Tebatya mirambo, tebatya kufa. They can't be blackmailed. You cannot blackmail Dr. Besigye
but you cannot blackmail President Museveni. So by speaking in a manner that threatens Museveni, Besigye bw'afiira mu ngalo tekiri kuvaako. You are not helping Besigye. You are keeping Besigye mu mbeera embi because Museveni cannot accept blackmail. Instead, you tell Mr. Museveni that all said and done, whatever wrongs may exist, allow Dr. Besigye to live. Forgive him. Ask for forgiveness. You don't blackmail. That is your opinion. One, you are purely superior. Okay, you are military. You are purely military. You are purely civilian. Waliwo issues zotamanyi magnitude yazo. Military science tunamukola kumanya kino kitegeeza ki. Kitegeka nze kijalo okugamba kiri kimu. This is not a blackmail. We are advising January Dr. Museveni neetiimu okimanyi nga Dr. Besigye okay kale kangulire no because it is a serious issue and I don't want to nze ebintu byo bwembiraba bwenawe bwoto bwembiraba mateeka gakole mateeka kuki. So you think ogamba Museveni nti Besigye ajja kufiira mu kkomera kitiisa Museveni ata Besigye? Do you think it can work? Tetumutiisiza kuba oli saabalwali bikola byonna yakuuka but I'm telling you enkovu y'ekyo nnene nga Museveni yaba amusse enkovu y'ekyo oba okufiira mu kkomera ate bafiire ku mulembe gwange. okay Besigye bw'afiira now let us look at this side. Besigye bw'afiira mu kkomera kibi kyesagala ekyo kibi nnyo ate watya nga waliwo obujulizi nti Besigye yali ayagala okutta Museveni ne batakasanga kituufu. anti teyakutta liyo yayiiga ate kati bano bali bano ate abamukwata enkwata gye bamukwatamu bali mu kuprovinga public omulimu gwaliyo Liru yayiiga naye nga omanye abantu abegezeza letasashumu nti yaliwo Liru yayiiga naye nga yaliwo yaliwo. kati Jeno Museveni ekyatumisa muhoozi omulembe gwange yali yeteekerateekera agamba omwana ono aliwoolera Idyamini yajja kunzita yali amayita asomoka Idyamini okutuma mutabanyi we muhoozi avenja tulivenja toyinza kubanga wali omanyi nti Amini agenda kutta olwaleero akola ne batabanyi Idyamini. That is a reward. That is a reward. Ku muntu yali amunoonya Lwakasiisi abakwata ku jjajja kiseera ekyo singa the rest is history. Lwakasiisi ali ajwa njagala okutegeeza nti bakomanda ba Joseph Kony ab'enjawulo bwe bali mu UPDF baba coped babazaako refresh course babakyusa ideology bwe bali nze bansibirako enaggalaba nga DPC waayo yaliwa LRA. That is the Museveni I know. That is the General Museveni I'm talking about. Tosobola kungamba nti tebasobola kurizolovinga bata ya Dr. Now Bigirwa, the answer is in the question. Ask yourself if Museveni can co-opt Joseph Kony's former commandos, if Museveni can forgive Rakasisi today, if Museveni can allow Idi Amin's sons in the military, if Museveni can work with Obote's relatives in his government, why has he not forgiven Dr. Besigye? Because the answer is in that question. Have you asked yourself why? Ayinza okuba tanafuna muwa kifaananyi kituufu okumusigira ekifaananyi. Why is it relevant for him to release Dr. Besigye? Can I accept on this platform, on this show,
that you know Dr. Besigye more than Mr. Museveni knows you. Is it Dr. Besigye mumanyiko kati? Jeno Museveni asinga okumumanya. Amumanyi. Ye amumanyi. Bemanyi. We also agree that Dr. Besigye and Mr. Museveni and General Museveni share a long history. Yes. And who benefits from that long history? It's General Museveni, because he was the leader of the revolution. So Katonda waba akuwadde omukisa nga gw'erida wa revolution. Eno ekuze bw'eti n'etuuka n'eno 40 plus years nga tomulya. Ekiwulidde. Waliwo ebintu by'ofaagoyinga kubanga jjajja ebimufudde obw'enjawulo wano. It is concealment. Bigirwa. Owuliriza, asooka owulirize. Okay, kamulirize. It is concealment. No one else. Huh? It is intrigue. Enkwe. Jjajja kafulu mu nkwe. Bwe kati bino ebintu bimanyi. Yamwita preaching power and its consequences. Ate kati kutunulira kutunuliziragano bindizo. Ekirala. Compromise. Enkwe is power. Ate nga tokola ngoyizo kuwagaza obuyizi. Kumanye enkweza jjajja zaakola. But you said you are interpreting power in this gospel. Yes. Is enkwe power? Kutoli wankwe. Mama. Kale byomuzi waliwo binoonyamu ki? Politics nkwe. Power. Nolugera ebigambo nga si byotegeeza. Nakusanze. No. Where did you come from? Just nakwetegekedde. Kintu yatamale. That's kwetegekedde. Management take away this food. Ekyo kyenyini. So, without nkwe nga tukola intrigue biki ebyo. Troy and whatever. Ate politics oyinza omuwangaala. Tosobola. Concealment, intrigue, compromise, kyokuna, tolerance. Jjajja ge masiga kwanda atambulira aga. Tolerance. President Museveni tolerated Dr. Besigye for quite long. Kati tuli ku kiriwo. Ekiriwo kiri. Omusajja hasn't he tolerated him? Anti let him continue to be tolerated. To be tolerant. For his benefit and for the country's benefit. Okay. Because Besigye. Okay. Is no longer Besigye well. That is true. So can't we allow, like the Dr. Judge thinks, maybe we allow court proceed charges? Yes, you allow court to proceed. No, one thing number went. Court came along with your son. We sing a Dr. Besigye over Gumwegerezebwe. Judge simply saying, let Dr. Besigye accept to trial and prove himself innocent or guilty. Under which circumstance? As an accused person, I have the right to choose his lawyers. His two lawyers, they are in jail. Actually, three. Asoka, they are still in jail. Okubiri, Nakenya. Martha Karua. Era naye alinga ali mukomera batakizwa okujja wano. Kisobola in jail. Owokusatu ali mu diaspora yarudikizi. Ekiwuli kakati mukuli bino mata state eyinza agamba bugabiri tukuwadde looya akuwolereze nga gwababo ebakubye bafulumizza. So now, that's how you want this matter handled. In handling that matter this way, the way you want it, you are now dealing with the law. That's what the law provides. But you told me at the start of this interview, and even before, that this matter
is a political one. It is a political one. Which means supersedes, you are interpreting it politically because it's a political matter. Yes. Then you are trying to give a legal solution to it. Yet you say the case itself is political. Okumanya eri political, kivola wankuwadde biri. Because under normal circumstances, olito mujjako bano yabe, ate n'omugamba kuwadde bano. Under normal circumstances, accused person tasobola kujja kwesiga mu judge ali mu matter eyo, judge n'agiremeramu. Kivola ba matter eri political. Okitegedde? Ensonga Dr. Besigye eri political erina kuggwa na byabufuzi. I want Besigye out. Kati kambuze. I want to see Besigye enjoy life. But I also want to investigate the matter. And I've said this several times. I want the matter investigated. Did Besigye at any one time plan to kill Mr. Museveni? The only way we can get an answer is through court. Whether it is true, let's say it is true. Yeah? Whether it is true or not, but let's say it is true. Yeah? Obulungi bw'ekintu kyajjajja nga bazakizimba n'engeri gyazze nga yesendikize. Okay? N'embeera eri mu ggwanga. It is in the interest of the public. It is Dr. Besigye. And if it is in the interest of the public, therefore it is in the interest of the government. Government is the first beneficiary. Nga dokita akoze ki ateereddwa. Naye sooka olabe kkooti maaso yajungululwa mu mata eyo n'otuka ogikolera etteeka eddala. Wano wennyini bwe bali mu high court omulamuzi yajunguluddwa mujungulukufu. Of course, omulamuzi nga ye, you know why Baguma is insisting in this case? And you know why the Chief Justice is quiet? Because the matter is political. No, towakana. Mukyogenda okumpa kifu. Towakana. Because the matter is political. This matter is in the hands of Yes. Yes, we have a narrow space. Bigirwa. Baguma, Justice Baguma would be out of this case even yesterday. The only reason they are not doing this is that they fear to set a precedent. Yeah? It has happened before. Precedent. Sebo nawe nawe okkirizibwa okwemulugunya ku mulamuzi yenna mu mata yo. Oga wekitiibwa omulamuzi. Kizudde tulina kyekubira mu mata eyo. Yes, that's right. Saba ogiveemu. Oyina yes. Osaba tolagira agiveemu. I'm using your own words. Osaba. Yonna yabikola ebyo. Anti bw'osaba. The discretion of bw'osabye okuvaamu oba obutavaamu yiye. You are doing you know why it's only is not the Chief Justice is not saying anything. No, should you allow Besigye and his court to win in that situation by removing Baguma, will have set a precedent that any actually person can choose his own judge. That right is there. You have a right that you choose your own judge. That you ask the sitting judge, they are sitting aside. Okay, so what guarantee do you have on the next judge? Will you appoint your own judge? System way. They will go no matter the matters of your fuses. I was a control in the civil. Omulamuzi yawa juzi wano Kasambo akatono. Omulamuzi yawa bili ya matembe pe. Omanyi watu kimanyi. Yamu olwaleero and after tomorrow ngali mubende. Got research about it. Atenga kwekyo bamuyambye buyambye mu depositinga emubende. Yali agenda mu katebe. You mean the transfers in the judiciary are based on cases you have handled?
Ndoza tukomewa. Tetusobola tetugenda koma. Bigirwa, you know, I told you you are conflicted in two ways. First, you're a politician. Number two, you're a training lawyer. Are those facts? Yes, true. They are facts. Yes. Now, you stated me also, by own contradictions, that this matter is political. If it is political, then it must be politically tried, politically handled, and politically resolved. That's the side. Yes. Now, on one side, you are saying the matter is political, but you want it to be handled legally. Waliwo yagala amateeka gakole n'olewo yagala ebyobufuzi omusango gwa byabufuzi. Omusango gwa byabufuzi kitegeeza guteekwa kukolwako mu ngeri ya byabufuzi, guteekwa okumalirira mu ngeri y'ebyobufuzi. Bweba bwe bityo kitegeeza Museveni ne Besigye bannabyabufuzi abavuganya balina kumala nsonga zaabwe ya byabufuzi. You cannot again demand for Baguma to live for a fair trial. I am not demanding. Niwe baleeta Katuleebe, niwe baleeta ggwe olwaleero, niwe baleeta ggwe olwaleero, niwe bazuukusa Kajyaihamba era naye ajja kuguhandolinga nga Baguma bwaguhandolinga because it is a political case. Abagukontrolinga bali walala. Olitegeera ddi ebintu Chief Justice Kajiri bwagutuulamu era bw'atyo bwalina okukola I have said it from the start. If we handle this matter, first we accept that there are mistakes made and plead that Dr. Besigye be pardoned, be forgiven. The way the Rakasisis have been forgiven, the way Connie's children were forgiven and they are in Museveni's government, the way Obote's children and family are forgiven, they are working with Mr. Museveni. Museveni is capable of working with opponents. He's capable. He's the only one, by the way. When opposition, you cannot give the characteristics. Robert Chagulanyi Center cannot forgive you and work with you again. Can Chagulanyi work with you again? Can he? Has he demonstrated that he can work with him again? No. So why are you demanding that of Museveni? No. Why you let him talina buyinza bwalina obuyinza? Naye abuyina obuyinza bwa future ya Mpuuga bwali mikono gya Kyagulanyi. True or false? Yabukozesa atya? Mpuuga n'amumalawo tuziro. Why do you demand that of Museveni? Because of his weaknesses. He's not a president. We are talking about a substantial president. Ate yagala kumbulira yalemwa. Nibanda ketunaba comparinga tutya. Oli yalemwa because he's weak. Ziri characteristic enkonde enja zebugambe jjajja zakozesa oli tasirira. So nzijjajja ndi mumugamba. So Kyagulanyi talina nkwe. Jjajja ndi mumugamba kugamba. Enkonde enja. Ayo notisizo. Dayo. Enkadde. Kirazijja. Olina okuba n'enkwe. Intrigue. Zenjuge ndi Kyaluzungu. Okay. So Kyagulanyi talina intrigue. Intrigue. Tagiina. Concealment. Tagiina. Compromise. Tagiina. Tolerance. Tabiina. Kyagulanyi. Museveni abiina. Museveni era byemuyambye okufuga emyaka. Era oli obutaba nabyo. Ali bweru. Ayinza n'obutakomawo wano. Babala abasajja bakyali. Bakyasobola okugamba tukugaliddeyo. Tukugaliddeyo. Wayogeddeko ku ng'ajjana tumaliza wayogeddeko ku mikwano gy'abali ebweru. Abakwagaza osome masters. I hope era obategeeza. Bakutegekere w'onoobeera. Lwaki? Kuba onaatera okufuluma. Aboogeranga ggwe. Nze nkomyawo. Tolina bw'okomye. Ssemujju Nganda yayogeranga bw'oyogera ebigambo ebinene ali bweru. Ate zitondeeta. Onaatera okufuluma. Zitongeraga enjagala bassemu. Kaliba yange endala. Zinalimbadeko mu palamenti.
sebyange birala wali wali walwanje Museveni Uganda wali babilioni amayi bilioni singe byasemo Uganda ku Museveni ati eyamubala sente za buli sekondi buli dakiika yamuvuddeko tiyasobodde kubeera Uganda nefu tuvuze enkalu wano nakati era tutukumidde obwavu ebbanga lyonna tongerageranyanga ku basajja babilioniya mu opposition ebizibu byanjawulo ezo yiza okumala galugadduka wano ziruse mu ggwanga ntuukirewo nazimbayo ennyumba bano abasajja boyogerako Kyagulanyi yalina ennyumba asula kuyiika namba wano mu Uganda wano asula ate kuyiika 15 eri asula kuyiika namba ati oba osula kuyiika namba mu Amerika oba London ayina yiika yakijjabo Kyagulanyi ati bukugambye kuyogera ku babilioniya kati nze kabwera waabwe babilioniya batuuka kati gwe kabwera waabwe ekikwogeza ebigambo ebinene ki nze wendi anti nze alina obwetaavu bwenkyukakyuka okusinga bali nakyogambye Museveni njala kujjukiza ewanakuyita ekyalo ngaolikondinga ogambye Museveni ne Muhoozi ne Sale Beesi yikamala abafiira mu Uganda enkovu ejja kubadde naye lwaki sikutasa nkutadde Uganda ogyagala nga Ssemujju yayadde agyagala kamwakabi yekubye wano Ssemujju kamwakabi bigambo kyembuusa nkugamba don't relate Bigirwa Moses and the Ssemujju's the Bambos and you are doing the same job commitment yanjawulo commitment yanjawulo yours is bigger commitment yabwe oyinza ogyempanga oyinza okubira obwavu bwa buli mwaka ate sibugumidde siri wano naawe ate tuwabwaka tiwatubwaka tiwatubwaka bwoposition no reporting watubwaka kyovunkayanya ku nsonga ezikola ki ez'amaanyi ayonde became objective nga ndaba ensonga zeezo tezitukusa I want Dr. Besigye released, and I can tell you, when Dr. Besigye is released, we naddayo ekasanga. Nze ntisooka omutwalira Sseggwanga y'enkoko. And I want to look at practical ways of his release. One of them is seeking for forgiveness. Akanyaga Museveni ntwanyisiza emyaka 25 kigaanyi. Nsonyiwa ebyasoba kyekuyambyeko kiri kimu. Nze mpadde ne justification lwaki yalisonyiyiddwa. Okikubawo okukubyawo ati mwe temwegayira asonyiwe mulagira bamusonyiwe. That's why I've told you I interpret power and its consequences. Ekigambo ekyo kikutawanya okutegeera naye singa okitegeera bulungi nnyo buli kintu kyonna wali badde okitegedde kyenjogedde ye jjajja asobola okitegeera ba yes so gwe mantwalira bigi era gimutwalira. We interpret power and its consequences. Kati ziri ditero zenkututemu zonna we are interpreting power and how it works. And you think you are more competent to interpret power than Museveni? You Bigirwa. Lwaki afuna ba advisor? Gwe mwoli mu advisor? Ng'okimanyi nti kano akatambi kano kayinza okuviirako Dr. Besigye. Kano ketukoze. Jjajja n'akalaba, Sale n'akalaba. Muhoozi n'akalaba ne bagamba so tema akatambi mpereze Sale ne Museveni ajja kafuna ne bota be bafuga empewo agenda kasanga ajja kasanga mulayi kyomugambi nze mugambi nti interpreting power and its consequences by General Moses Bigirwa. It is not logical for Dr. Besigye to die in their hands. Ekikola era jjajja nebwemusanga olwaleero nkimugamba nemuwadde ensonga endala lwaki yali mutadde. Incidentally, Dr. Besigye is going to die. If it is true that he has spent those days in ICU, nga tawulira tayogera talya. You know what they call ICU here? And we are saying, ali mu ICU
mikono gya gavumenti wadde takyagala naye mwali kituufu naye okuba tukuganya okutegeera nekugamba nkuvuddeko the inside out nsigadde ku interpretinga omukulu andagidde General Moses Bigirwa andagidde ema akatambi kano katwalire General Salim Sale kawerezi General Mosca ne Rugaba ne Mwami Museveni bategeere how General Moses Bigirwa interprets power and its consequences. Yes. Incidentally, the interpreter of power because the message is not for you. I think we are going to put them. Do you understand? Don't me at your so sikukola interpretation hiyo because sikwe tosobola bitegeera anti kanonya justification interpreting power tegeera power ile kanawa ate izo kugera ku yota tegeera you have the power I don't have power but I know how power works so that you have ina power pamanyi chobola bakutoba manyi uli dabala muzaba tufuto bamanyi balamuza abatuufuga nze mulyanga teyasoma omusomesa ngambe ku ntondi kifuyasiwa Uganda eyo eri Museveni tebikyakola tebuli gasiya yawe naye nga sekekisomesa ogenda kusoma oddayo kusoma byetusomesa naye oddayo kusoma the contradiction is kutadde zifaananganiza taamala emirundi kutadde you say one thing and believe in another kutadde oddayo okusoma sikuzaako kigenda kusoma second semester kulirondera obudde bwabwere sikuzaako kigere because you don't understand but what you can do is to forward this message etuke ku bantu abatuufu abalina obusobozi to interpret what I've done what I've done ebyo yafiirayo abantu bameka boosoma nafayo ebigambo ebitwalo gaataano emitwalo ataano so gamba emitwalo ataano gafe ebiluweero n'omu asobola okufa mu mitwalo ataano mwe mwava gavumenti efuga kati 40 years you think one person okufa is that disaster oyinanka civilian balapawa tebagibalabule batyo kozi ya 96 ya 86 81 86 yali ndala situation yali ndala obwetaavu bw'okufa bwali bulala wekitegedde kati n'ebiriwo birala ontadde sikusiibudde gamba nekandaze donsiibudde sikusiibudde wekandaze wekalakasizza ontadde lwa butantegeera you understand olemeddwa okutegeera nawe obubaka bw'abasajja butuuse bwete wetumaliza ne General Moses Bigirwa olwaleero zessa Simon Yanga Lutaya.